My name is Leonard Omollo. I'm here because I decided to take a challenge. And the challenge was to see if I can drive an EV car from Nairobi to Mombasa without charging it on the way. We're currently testing the electric Mercedes, which I've been doing a conversion for the last, I think now 1 year. This is the first time I'm testing this vehicle. I've always wanted to do a long trip. It's been so far, I'm happy with the results. And now I've always been worried about the range. What I can advise our drivers or the EV owners who have these vehicles which cannot do long distance, there are two ways. One, they can upgrade their cars, that is the battery system, or hoping that the government or the private sectors will invest in fast chargers on the way so that they can use their vehicles anywhere, any part of the country at any time. I have personally not seen a lot of engagement or a lot of people moving to electric cars. And based on that, if we could be the market leader to introduce this to people and for them to appreciate it, the most important thing is to partner with the people who do it. Secondly is to have a mobile electric charging port in the hotel. I don't think there is any hotel in Mombasa which has that infrastructure at the moment. And it would be good that if we do it, first we will get traffic into the hotel, we introduce our hotel to so many people. We'll also support the green energy movement. So that is the reason behind all this. So this is a wake-up call for investors because electric vehicles right now, the numbers are rising. It's a wake-up call for anyone who wants to invest into the EV space. There's a business opportunity for chargers along this Mombasa and along the major highways from Nairobi. So my name is Engineer Victor Langat. I'm the Head of Innovation and Technology at EVChaja. With the discussions about climate change and zero emissions, the automotive industry is shifting towards EV. That's from ICE to EV. And as EVChaja, the leading multi-brand assembler in East Africa, we also trying to make sure that we are ready for this shift. And this includes having the right infrastructure, having the right equipment for assembly, and also having the right personnel. So we are setting up a new assembly line specifically for EV vehicles. And we're also in contact with different EV OEMs from China, just to make sure that we are able to start this assembly of EV vehicles as soon as possible. In terms of charging infrastructure, the government support is needed in terms of giving incentives so that we can have more private companies joining this push and this build of infrastructure around the country. And once we have the right policies in place, we should be able to have more private companies coming in to be players in terms of setting up infrastructure for charging stations.
we are set to start our journey back to Nairobi. I'm at around 95% charge. There were challenges in Mombasa getting charging points. The car is, for me to reach 100%, I still need about 1 hour, 12 minutes, of which I'm hoping on the way, if I get a place, I will make sure it's fully charged. The time now is 10 minutes to 6, and hopefully in the next 3 to 4 hours I should be in Voi for the first stopover. So far, I can't complain. Being a Sunday, there's not much traffic. I'm doing an average of 80 to 100 kilometers per hour. We are now approaching Voi. I think we have about 45 kilometers to Voi. So far, I would say it's a successful, the test which I've always wanted to do, going down to Mombasa, and also meeting people in Mombasa, because there's people are worried about the electric vehicles. There's always questions. We have done a lot of simulations on software. But right now we're putting all that into reality, and so far so good. I would say we are like 80% accurate. The accuracy was like 80%, whatever you had projected. Kubadilisha imekuwa direct ya stima. Sawa? Je, mtu akao direct kama hii, nataka waletee kubadilisha iwe ya stima. Natumia muda gani ama nataka siku ngapi ndio iwe kama hiyo? Kubadilisha ya kuchukua vitu vyako kufanya kazi. Ndio gari yako mzee. Sasa tunataka zile mzee za stability. Ndio ni engine breakdown. Hata hizi. Wewe ni breakdown. Mimi niko tu na swali moja kuhusu kubadilisha hii gari kutoka ile ya kitambo kubadilisha kwa hii nini ya stima. Iko na wiring yake ilikuwa imefanyika kabla ya ile ya kitambo. Ukitaka kubadilisha utabomoa ile wiring nzima na kompyuta yake au nyingine ama unabadilisha yote, ile utabakisha tu labda ni ile ya dirisha na vitu kama taa yake na wiper. Hata hizo vitu zingine zote bako utoe. Engine, hata gearbox unatoa. Bwana ni Moses. Kono uliza kuhusu pikipiki. Wazibadilisha pia ya stima sio? Unaweza badilisha. Sasa tubadilisha kila kitu, engine. Unatoa engine, unaweka tu motor na battery. Na kitu zinaitwa controller na charging system peke yake. Alafu kutoka Mombasa hadi Taito zatumia units ngapi? Sasa huwa inategemea na mwendo. Kama leo nimekuwa nikipelekesha kwa mwendo wa kiasi. Unaweza, kama ulikuwa hapa juzi, hii hatukuwa tumeweka moto. Nilikuwa naenda taratibu. Sasa huwa inaafektiwa na vitu tatu. Uzito wa gari, ukibeba watu wazito ama mkiwa wazito, haitakupeleka kwa muda mrefu. Ukikanyanga sana, haitakupeleka mahali refu. Weather pia ina affect. Ikiwa baridi sana, inatumia moto mingi. Ni kama tu battery ya kawaida. Kama kuna weather iko mbaya, inaisha haraka. So inakuwa chini. Yeah. Sasa kama pia mlima pia ina affect.
Kama tuko tunaenda Mombasa ni kuteremka, so hatukutumia moto mingi. Sasa tunaenda tukipanda, tutatumia moto mingi. Asante. Ikitaka kukata, inakata ghafla ama inakuonyesha? Hapana, ni kama tu gari iko na gauge. Itakwambia uko na kilomita ngapi. Kama nilifika hapa ilikuwa inaambia niko na bado kilomita 320 ndio ikatike. Na ni kama kutumia common sense tu. Uko na gari ama pikipiki, kuna gauge end na full. Ukiona inaelekea usigoje ifike end, tafuta mahali uongeze moto. Na pia utajua kama sasa sisi tunajua saa bado kilomita 325 hadi Nairobi. Sasa boka tupige hesabu vizuri. Manake 1 unit itatupeleka, hii itaenda kama kilomita 8-9. Hii 1 unit mzito, unit moja itaenda kilomita kama 4 ama 5. Sasa boka tunajua unit zile zimeingia, unapiga hesabu yako, unajua utafika ama utafika. Mimi swali yenye nauliza ni kwa sababu kubadilisha, kuna mwenzangu wa kwanza aliuliza swali, kubadilisha hii kitu utagharimu na pesa ngapi? Yalisema is around 1 million, hata inaweza enda mpaka 10. Na sasa hii gari ni bei rahisi. Nini inaweza convince mtu aone hata kama basi atatumia hiyo 1 million, lakini advantage ni hii na hii na hii? Because in terms of cost mtu ataona na hiyo ni kama nimenunua gari geni. Peane sababu hii ni Benz na ni gari classic. Benz hauta compare na tuseme Nissan. Hii iko na class yake tofauti. Mtu akiona yeye anataka class hii, anatumia hii. Utaona kuna mwenzetu amefanya Volkswagen Beetle. Kuna mwenye amefanya Volkswagen Kombi. Mtaona hiyo picha hapo. So utapata, inategemea na ile gari umepata. Na kama unataka tu kutumia town service, itakugharimu bei ya chini. Na the reason why tunapenda hizi gari za zamani, tunaita kwa kizungu iko na solid chassis. Iko na chassis. Unaweza enda upange battery vizuri, uko na hakika. Magari mingi ya kisasa hazina chassis. So ukitaka kufanya fabrication inakuwa ngumu. That ndio maana yake hizi gari za kitambo ama za zamani ni rahisi kubadilisha iwe ya stima kushinda gari ya kisasa. There were questions which were asked. Most of them were able to answer, but there are some various people we spoke to, and they were a bit skeptical about electric vehicles. They weren't really understanding how electric vehicles work, and we were able to answer the question by showing them physically the various components of an EV and the actual how it works, the running cost of an electric vehicle, and most people are actually satisfied, mostly by the efficiency of the electric vehicle and how reliable and also practical it is. Because when you're driving an electric vehicle, the biggest question has been, the major question has been always about the range. So an electric vehicle can be used for daily running and also for long distances travel. So I think we're able to answer that question. What advice I have for the EV owners is, that's the future. Let us stop this notion that EV cars is not a solution. This is a solution. We have a lot of potential when it comes to EV vehicles.